isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni na wikwati musese akanavo ndevala watinda nesa na inde avika isa yingia ukwata Mauvoo maitu kwisila Vilingi wa Mauvoo ni twa Veronica SYOMBUA na Sharon Ndinda ni wakwitha aitwa lile Mauvoo maitu kwanzia ya meko muthanani wa mondi tukumbanise Mauvoo makonete ma minister halama no lote tweni musumbe kuvitukithwa ni mbunge nene Evo Penina Malonza ulona le tweni nzamele na sakwetwe ya kudhuima ma minister sukata wa Mauvoo ange maingi ekatembe kwata la tumanengete wito tukone wa omundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na maminista onde kuvitukithwa ni mbunge nene. Mwangangi kwa seatongo imaukamba kuthukuma na Ruto tikuma chamani cha Wiper. Ambunge maukamba kuanika kumano na magavana kuweta sanzu tame kuthukuma na serikali ya Ruto. Uvungulu wa Mauvoo kuendea ukusi wangini ni matungulu. Vilingi wa Mauvoo. Musese no tukwatianie Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Nina wikwatio ni tukutambane mwe ngina muthia wa Mauvoo maito. Mbunge nene ni avitukiria ma minister onde alama no lotetwe ni Musumbi William Ruto, Evo Penina Malonza na ulono lotetwe ta minister wa utalii Nyamusi Akirekani na Kithio na ulono letwe ni komiti ila inathungulula masitwa manzama ya minister asu alama naendekethetwe ni Musumbi William Ruto. Mauvoo asu musese ngwetha ndio nengelelia kwa withianu itina mwandiki witwa Mauvoo Benjamin Mwaka kumombania kwa withianu tisonga na mbe itina wa governor wa Masako Mwandu wa Vinyandeti na ulama kuweni Mutula Junior kuweta kana nimekuthukuma kwa vamwe na Musumbi William Ruto yumunini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi ni waweta kana usuti wonanio wakana magavana ni mathamite chamani cha Wiper ndaeleza kana nongina mathukume vamwe na Musumbi ni kana mwenendi akwate maendeleo. Mwangangi nena kavidani kala wavika kwa mbelelwa kwa walanyo wa kuvukua silanga wa Mekilingi. Boniface Mutisia ni watombanisia Mauvoo. Kauta itina wangawa na kandi ya Masako Mwandu wa Vinyandeti na ulama kuweni Mutula Junior Kilonzo kuweta kana mekwethwa maithu kuma wakuvena Musumbi William Ruto yuna kamunini wangawa na waka undini ya Masako Francis Mwangangi ni wa the sense na kuweta kana moti kuweta uwane kukana kutani sena chama cha Wiper indike lelo choke nene kuikithia kanamba ya mukambani ya tetheka kutino wakwethwa maithenge ni wakuvena kuitia utethio kwa serikali nene methi twebwitina mayasi ni meuthukuma na serikali na kuthukuma na serikali kuina maanisha pe mundu meubinga wa kisiasa ndi kumaanisha kana ni mathamie chama kitu cha Wiper twai chamani kingi aje kila meumaanisha ni kana ipindani ya mukazo no wende munao wiko na mathina ala maendeo kwata andu maitu ni meukwatania na serikali kana wisethia mathina asu mauma. Mwangangi vanu watumiangele kanyo ya mulati wa silanga wa Mekilingi ulawetho ivingwa muthanyani wa umuthi tamelati mwela yumite kwi serikali nene netesa uvikia mwene nthi silite kula kwi mangavana na kini chukilelo cha mangavana kuendegeria kuthukuma wa mwana Musumbi. Ojuni twa launch silanga wa Mekilingi. Silanga uzu wa Mekilingi wa sizia matinga ala meba maloli ala meba maukue kothila thi kwenzwa bubu ni maumete kwa national government kwa national youth service chicho meumaanisha maiko maanisha kana ni maumete chamani cha Wiper kana memeenda kuma chamani cha Wiper lakini mena njukumu tatongoi kwetha mangavana manalikile kwi mwene nthi vindani kwi kunea maleve na kunengane mawathu kivothukanyo Mwangangi wale sengi kana methwa maithukuma kwena na utonyi wona mandola matavikia nevoende na serikali nene ikalikila na wewe ndo ukatonyeka ethwa na makethwa maithukuma vamwe na Musumbi William Ruto mana tembeye ma campaign na mena matakwa la mome kwenda kuweka andu maitu kou ni wame kwazia kila matona nimekweka kwizila county government funds lakini kila matatona nime reach out kwa national government nikana andu maitu wisaithia imatetheka
ingeyo vindani enende maende na kumbelwa ninza mbingi na yo na munyao na wende na kumbela isio kivathukanyo vamunini wangavana niwalesekana maundu aonthe matonya uthinikiwa ni ngwatanio serikali cia mutiuko vamunela nene ayuta kaundi ya Masako ni mioni na gwata utethio ali kuma serikali nene indi ethwa vakethwa na waani gukatiwa mangavana na musumbi maundu amwe no kwemela maitu teineza ona tondo ciana tiwe imwe cie collapse kana cie baluka kuma skulu nenza sindu imwe taisu cinekeka. Example number 2 iyo governor waitu wa Masako wa Binandeti nona nenete na musumbi wa Kenya na iyo Masako ni kwatie leu na ni kuendea kuongelwa leu ngine kuendea kwenza katika county yetu chuni chon governor waitu onomaanisha ilo nukwimba yasi anu kwenda thukuma na serikali emini ashirikiane na serikali ando make mama Masako matereke na ke ofisa mwena longamite maundu makiuva kaunti ya Masako Stephen Ndwiki no wetakana silanga wa mekilingi withwa winenge utalo munene wa enende kiwu na mone mekwatia gukitekana ni wavikiana kusowa nesa kenda kuteria mwenende na kuikiria tiwa wasio ni na ubango musio wa kwenza masilanga kilanga liko na umunde toka kubingwa mradi wa mekilingi dam ila nesilanga tuona da mino dela ni kutaisa ando kana mesie ngili 3 ndini wakatangi ward na tubangite kwenza volume ya silt ya bandini ya 50,000 cubic meters elani kuangala kigo kwa volume ya nene utosu na indi idone phase 1 da project idone na phase 2 elani kwenda use kui ya silanga kuzobya treatment plant dini wa usilanga kuzobya treatment plant dini wa usilanga na matangi na bombo zio kuna kiwu na kutungia vile kile dhabo kumatene nikana wesedi akiucha bikabala bachanda ela uradi wake webinda yambe lakini yutu ambao kuna phase 1 ela ne kumya ndageno ibaba mbwera namba kwa kuma va kaunti ya Masako nyeneta waboni mutesia Nthi ya Kenya na Spain nimewa na kuthandasya nduyo na kuete ngwatanio nzio muveani wa utandithia huima wamwe na kisomo balandi ya Kenya ya locha undusu kwa muyo na kwathana kuthukuma kwa vamwe musumbi William Ruto ayumbula Kenya atayeyumitie kululumilia ngwatanio yo na ndingi vatani wa kutethesya mwene nthi Josephat ena Mauvoo. Nthi ya Kenya na ila Spain singwatanio kwa vamwe ni sietikilana kukwatiania kuthukuma vamwe na kwa mianduyo maunduni makonanitie na viasala uiti aundumwe na kisomo. And we have agreed to develop a broad bilateral agenda fostering political, economic and cultural cooperation. Consequently, 3 memoranda of understanding in the areas of trade, health and education have been signed by representatives of our 2 countries. Ruto enena umunthi kavindani kala hithokewe ni musumbi wa nthi ya Spain Pedro Sanchez fomani ya musumbi musini wa Ilovi. Musumbi William Ruto ni waelesya kana serikali ni yovete kavyukuli kuthukumana na nthi ya Spain kwa vamwe zikahiyo ni cia kukilia ukwati wa nthi ya Kenya kondu wa usio wa ene nthi. The challenges facing our world demand of us to work and to seek a new way of doing things. Kenya is on a new path to strengthening cooperation with the rest of the world, and I'm glad that this journey starts with Spain and with you, my good friend, Your Excellency. Asumbia nimetikilana kwa vamwe kuthinikia maundu manza alama endeye nukumana na munyao ulawi kwa hayasya kanani mathokisye itambia ya unaicha wali wa Black Sea Grain iladhi uthinikia nza kwa uliku. I do know that Kenya is suffering a severe drought that is affecting the whole Horn of Africa. Spain went through a very adequate throw at the highest temperatures in decades this summer. I am confident that the International Drought Resilience Alliance to be launched during the COP27 in Sharm el-Sheikh will facilitate a global response, and we really appreciate that you joined this effort with Senegal and with Spain. Nake musumbi Pedro Sanchez niwaelesya kana ilembeta ya Afrika nithithitwe ya vaita kwa nthisu ya Spain. I wish to continue strengthening our financial relations with Kenya, supporting your economic and social agenda as we have
been doing, financing priority projects of the Kenyan government through the financial bilateral program. Kenya has made much progress in fostering a secure and transparent business environment. Okavindani kau na ke musumbi wa nthi ya Kenya Ruto iwatho cha itambia ya nthi ya Spain yakana kambuni sio kuthukumana na Kenya mithiani ya utalii, uimi, malelu, maundu makonetie usiviku wa kiwu katikati wa maundu wangi. The renewal of the current financial protocol, Your Excellency, to be addressed by the two countries will add new funds to the kitty and facilitate the implementation of Kenya's priority projects by Spanish companies. And I have clearly stated, Your Excellency, that Kenya is open for business. We have created a bigger private-public sector engagement enterprise that will work between the public sector in Kenya, the private sector in Kenya, and also your private sector to leverage on opportunities that can help our two countries grow. Azumbia mayetikelana kwa vamwe kuhukitana na uvithuki wa imamai kati wa nthi sili maiweta kana umamai niwe withitwe itisya ya Mauvoo va nthi yonthe iyuka tandambuka ya mbe ya musumbi wa nthi isu ya Spain va Kenya kuma nthi isi sieli siambia ngwatanio ya kuthukumana vamwe miaka 57 mivitu. He has broken the record of being the first president of Spain in our close to 60 years of diplomatic relations to visit Kenya. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Na tiuka kauntini ya Masako na Ukamba wonde ayumbe mawaipa ni manikite yulu wa mauneni magavana maukamba kumbola udhini kana nimekuthukuma kwa vakuvina musumbi Dr. William Ruto ama matongo ya meweta ni uthukumuno kwambia utulilia ndu musumbi utewetanesa mivango ila winayo ya kwa ili akaunti sia Ukamba kile meweta ni kwa sianzia vala ingimo meweta edhuwa magavana ni meukwata na kuthukuma na serikali iya kati madhivau na muvango wa kuthui ambaye mateo kila mivaka na mo ayumbe ma Kenya Kwanza matongo iwe ni muyumbe wa Mwala Vincent Kawaya ni wawetakana magavana asu ni adhoche ndini wa serikali ila yivo vamwe na mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na methe mesi kana nimeukwata mbau serikali ila yivo ya William Ruto kwa miaka 10. Boniface Mutisia ena Mauvoo. Ilime vitu magavana ile kati watatu maukamba ni alama na sakungua chama cha Wiper. Mwandu wa vinandeti wa kaunti ya Masako na Mutula Kilonzo Junior wa kaunti ya Makueni matangasi wanda ni tameku thukuma na serikali wakati wa President William Ruto. Ni uneni wao yume tukiwa wa vinandeti wa kuthingiri laki ndi ni wachathi cha udhaithi cha wachuma mvitu kaunti ni ya Kitui. Ulokuoneka okilie vyuve kampini ya chama cha Wiper hamwe mayumbe machama kima tongoni ulao mwingia kati Gideon Mulungi. Mailena na itambia magavana ana lamengwata nioni mwavuli Azimio oka kuthukuma na serikali. Kwa sianua no thukuma na serikali ya Kenya Kwanza na kuwe katika opposition. We were Wiper na we were Azimio. No wambia kutuika moko manzi. Wambia kwa senzia. Kunye ndiku itikalana na ishimiwa ma Wiper kana ma Azimio. Alama kwa zenimo thukuma na serikali ya Kenya Kwanza kana ya Ruto azuna ishimiwa mambi ya kuthoa mapema ni kwasia wina thukuma president indo kauma bathei lakini wande ya kuthoa andu ala maku mathuwe kila kona umekshia ni makwana development yoka kiuri cho kimaana muno psychophans na kuthanukanga na kuwea musumbi kala tene na tene kiuki iso tutethia yakatamba thukuma kila tena tio na itwise kana development iko kambani ni kuthibu natwathiba wile na baki tukakwata valano cha thini kicha udhaithi vala mwandu wa vitho na wetie magavana ma kaunti cionthe cia Ukamba tameku thukuma na serikali wa President Ruto kuete Ukamba maendeleo na kumwatha Ruto ethwano kuthukuma na mota makamu kwa tamba usakwa nini twathi wa ngilili na miongoli na mwonza muyumbe wa yata Robert Basilo wa kwate tambia magavana akuthukuma na Ruto kuete maendeleo indelele na itambia magavana akutwa makanda kuma chamani cha Wiper na
ngwatanio mavuli ya Azimio Oka na kukwatiania na ila Ruto ya Kenya Kwanza. Tuenda kiu na damu ni lazima zinzwe na damu indi za kuenzwa serikali na runengete ilobia waisia mazibitali maitu umunde andu mewangi na ndawa maka wasingano wethi zibitali ukethi abainda wone mwe ambulance situ bingene ngwamu imauta services hizi in the government na tuya in the opposition kila tunaona kwika ni tu friendly opposition to criticize government balaba ile to criticize wa na todo kumea government balaba ile to kumandino onenga ndo services uneni uyu kwa tambau ni muyimbo wa mwingia yulu Paul Nzengo alama katika opposition bado meona fund ya county kana na mweo lakini collaboration na national government pesa ndio imwe site devolved na kwenda ni kwenda kana account tiwo kwa ndio ndo tonya kwa antagonize ukatweka mena president na ku no tongo esiano kila kipo trio kulikazlikali tutweka andu maito ni mozwa ngai mama nengo ma minister aiye twekwenda ndo kila kipo collaboration ilazima. Ayumbe alame mulengoni wake uteti wa William Ruto wa Kenya Kwanza na mama iweta ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na ola oyuku kikata ndongo inene ya Azimio Oka na ingi ndongo inene ya ulei tautena udhei wa kusinda na President Ruto sakuwani ni wangilile na miongolele na monza na vandu vaki menda Kalonzo na angi alama nasa kuungua chama chake kudhukuma na serikali akamba limedhe tuko maingi menza wa serikali na nundu wa kwithwa twinza wa serikali matuko asu maingi maendeleo na mama katithwa alimati yetu netina na kwa u twenda kukulia ndo maitu monde atongo yelanwe ayumbe ma MCA ma governor monde ma senator tubathokanye siasa na kuthukuma na serikali kumanda maendeleo makwete ando maitu nundu miaka eno 5 musumbe ni William Samoei Ruto ende bailie kuyambe ti laisi kubalo cha musumbe kalile kebelani na tuyikwenda kamba makwata bathei miaka 10 na moge thoma lile mona kwika sindu ila mekwika meenda kwika yeke kabate guko kwa national government to lazima mabungwani nziano ndo nimesika na mabiniani wako nani there are things that are going to fail in any case 85% ya national cake the katika national government and I advise any governor athengiani na national government as a execute mandate yake freely bate kupingizwa na andu ange matiasa kwekuka. Ken Mulinge, Mutongo TV. Ndi kuma kauntini ya Kitui nimeonania utanuo itina wa kuvitukithwa kwa isitwa ya Penina Malonza ta minista muvyani wa utalii kithio na nyamusi ya kithekani ni mbunge nene ndi ama inena na andikima Mauvoo ni makathi yangu atanio ila ndongo isi ya kaunti ya Kitui siona nise na ukwatana kwa vamwe na kuungama na mwandu Penina mateo sisi ya miongamo ya siama siaki uteti. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Nguthu ya enembe kuma kaunti na Kitui ni mona nyotanwa kwi mbunge ya kati kwandwa kuvitukithia Penina Malonza na olende kithitwa kwithia minister wa utalii kithio na nyamusi ya kitheka bambi ya Kenya. Penina na ole sieto yake ivingi Tanzania komiti ile na thungurula ma minister la musumbi na olotete kukwatia mivya kivuthukanyo jumbunge nene ni yavitukithia Penina Malonza kwendea kukwatia mwanya usum bala enembe kuma ba kaunti ya Kitui mathoche tambia mbunge nene kuvitukithia Penina mainena na andiki Mauvoo mukawa ni musini wa Kitui ni mawetakana ni uniko munene kwamba ya mokamba kwithwa ndini wa serikali na kukwati ofisi wa serikali nene. Steven Kivugu kana mheshimiwa sinda na former mheshimiwa Ndau Malalani kama tukaitu Penina maundu mako me mathuka lakini tungangai muvyano nongai no aka preserve chance kiu na je chance kiu ni ja mwitu kuma Kitui etukuwa mwono ndo ambunge maitu especially mheshimiwa Kasalo women rep twazani muvyano ndo nona nyakana you are not fighting with Penina lakini you are just competing nondo la maundu mekala nae no ngama mbungeni na wa remove the motion Penina atongwa whether no abitu ta CS kurenda kwazia ni muvya kwa mbunge maitu na kuma ile mbetani okamba enembe ni makathi ya ndongo kuma ba kaunti na Kitui ni lasio na umwe na kukwata na kuungama na mwandu Penina Malonza na kuya ote miongamo yo yake uteti. Masira ni Fred Makasi kana the chairman wa Young Wiper Democrats Kitui kilando na kwazia suoto tuonga mubepyo nundu wangu kwata niyo ila tuona ya atongo
Kingi kila kinatwemaniracia na ula wa mituki andike bandu unayo nuvani peke yake nobo wasia maana siendo isingi atongo-ini matwania kayune cia kumba kando tuthukome twingwatianio na twetonga muvepyu nundu wa mbunge maitu mawaipana macia maila ingi kuma kambani ala mavetukithia mwitu waitu mwana waitu akwate kibila chu Penina Malonza mainena ni mamwenda mwandu Penina Malonza kuswania undu kuvikiana kwa ile maundu ma utalii bambi ya Kenya na muno ile mbetani okamba maimwenda ekithia atalii ni methwa mevikia ile mbetani okamba no kana kukilio kwati we ile mbeta yokamba mwitu ito Penina nwanengwa wea. Now the ball is on your chamber, either you score or you lose the game. Ito enda kuona you wende na kubingilite muvila utethia magetui na utethia okamba in totality na also Kenya kwa jumla. Enembeani mamwenda Penina kwikithia kana mwikala masomete maundu makonete utalii ni ithiomo kivathukanyo nthini wa ile mbeta yokamba ni makonyo muviani uu no kana methwe meitono tethesia atalii la matambuka ile mbetani yokamba ona uyo vani mamenda magavana atatu kuma ile mbetani yokamba kuya mutalatula wa kwa ile maundu ma utalii na kithio tanzia mwe kukilia kithio na kwa ile ukwati wa ile mbeta yokamba nikulie waziri Penina Malonza na governor wa Kitui Dr. Julius Malombe makwatane pamwe masisi kana na matonyo sisia ulono monena na the county assembly of Kitui twithiwe na county tourist bond ya promote Kitui county maundu ma utalii na kiuni kindu kitoneka nundu tuna substance kana tuna kindu kya utumia twithiwa na bond ya unene ya maundu ma utalii ba kwitu. Vota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Ngewaisu ya Onesmus Chalo ni kutunenga ivuso ya umelema tavanini musesia na ndiri wandisi okedia ometuki ndukathi vasa. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Museo twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini joo kidogo twende Yo bundi as your big get. You apart from passing where you know and wang is chunu to 90. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaze sindusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Mbe tukwatiane na producer wambali before ambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni itakuconfirm kila nisi kana ni jago sawa vyo iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yeia thire wa kilungu wasia wa mwimi Engine wana kusiye mukeka wakina. Mukeka wazi wa komea. Tumena. Ewa komea hata mundu. Kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu mawimi na twele to transplant sasa nata. Transplanting by sauteka provided with the bani ndoni vena pa out right in the field ni wet. Nondo tuta mina kulika mitwenda kwabaluka pyo. Muto na kwitha imonda flat muno kwithe ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kigo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia wewe kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindile simbesa ni mazile simbesa wasia wa mwimi.
Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia tutambanie mwe thini wa Mauvoo maitu. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wakusia kwithwa kiritu kwa memba manza ma kivilokanyo ila sithiwa ikunikila maundu kivilokanyo kauntini ya Masako. Nzamai ni vamwe na nzama ya wiki wa masavu ovamwana kuthinikia ndivi na mathie maundu ma itheka na nyumba muvea wa kuthuima uthukumi wa thukumi ma kaunti, muvea wa kuthuima mitoka ya kaunti, vamwe na mivea ya mikumukanile na waki wa vinya ayueta mivea isuta ikutethesia uthukumi wa kaunti ya Masako kwithiwa wi museo. Human Resource Audit Task Force, hapo ndiko mkona kazi. You have 36 cases of shared bank accounts, 14 cases of officers with same ID numbers but with different tax pins. They are being paid by Machakos County. You have 2 cases of officers with same ID but with different payroll numbers. Hawa ni wakufungwa na kuwekwa kwa jela na waame na jela. And there is no mercy. 5 cases of engagement of underage persons. Yani kuna watoto under 18 wanalipwa mshahara hapa. The biggest war we have in Machakos County is about land. Tafadhali endeni mtengeneze na muangalie na recommendations. And I would recommend to you as a task force, co-opt some of the members, maybe 1 or 2 members who are in Saitoti task force and also the Carones task force in 2016. There are 2 reports that talk very clearly about Machakos County. I want to tell you, as the governor of Machakos, I am not going to pay a pending bill unless muone kama kazi ilifanyika and if the procedures were followed. Unajua tunaweza kuwa tunalipa hewa tu, si ndio? Magari zingine zilienda na watu. Kuna zingine nimeona sijui zimetupwa wapi. Kuna zingine hata ziko na watu nyumbani. Zingine hazina number plate. The vehicles had not even been identified as Machakos County vehicles. Saa hii, when I first inspected is when I changed them na nikasema zipinduliwe ziwekwe nini? Machakos County government. Naye ni musese tisiokedia kwange waila timinengete wito muthinani wa umuthi mbunge nene ni havitukithia maminista onthe alama loletetwe ni President William Ruto evo Penina Malonza na ula unolotetwe ta minista wa utalii Nyamusi ya Kithekani na Kithio na ula unaletwe ni komitile na thungulula masitwa manzama ya maminista asu alama nendekethetwe ni Musumbi William Ruto. Benjamin Mwaka ni watumbanisia Mauvoo. The last vote is that the House rejects the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Ambunge kuma ilembe cha ukamba ni mamukathia Mwandu Penina Malonza itindake kuvitukithia ni mbunge kwi umuthi masaa mavuthu itina kwithwa na leto ni nzama ile na mekia ukunikili thino alivotile na nenganwe mbe wa mbunge muthinani wa iyo ethia ni ithia be mundu ithia omiwe katika mitaratara ino ya kumanthia Penina kivila ni tuyacia ithie ta mbai wendi witu ni twende kwitha twi kindu kimwe kutu kwenda mawasi matilikanganu
na muno ila kuwa kama maundu ma kutwa mbaimbe kwa ose njukumu athukume na esi apala umete esi ebindani anyuwe ebinda kwina thina muno wa bandits na kwina mathina mengi muno ma liu andu ni mainie gukua ni liu kwa Penina wathi katika cabinet ni kukulia nikenda ulilikane pala umete ukase mituki andu masaililwe na liu nundu mena kwina thina wanza na kwina thina na wabisi mainena hitino Malonza kuvitukithwa mbunge ni masya kana yume na mwikio no kwithwa haithukuma mbaya mukamba kwa kuthinikia thina ula wivo bukonya aithi manga mile na ingi kwikithia ala methwa mo waiwe ni na musya kithekani lembetani ukamba ni maibwa naende musiaisya nitwete wekio nundu uvituka nusu akimitambo howethi wa nitukwitha tishughulikia ngewa isu na nitisoka nambe enendi isioni sia ngini na nguluni ukamba wa matungulu ni mauteta kumanwa na uongeleku wa siko sio uvungulu wa Mauvoo na muno masani mautuku kindu kila kiumeki ya wia munene na kuvithukiwa enendi yani meenda mauvisa mavolisi kutoa ise ukunikili itina wakwithi wa vena uongeleku wa ungi kisioni kiu Boniface Mutisiano kutuvuvia usese inundu avata andu ni nthini wa maundu ma kila muthenya iwa mautui wa kwangi ula wi matungulu ni maelesekana ni maendee na itha na wia na muno masani mawio o ila maendee na utambuka kuma kundu kivathukanyo mawira tavena mbuli siendee na mathinya na kuvikia na mavena mioyo kana malio masani mawio mwikali wa kwangi kisioni kikitu twithitwe na thina munene kwa tuka ila twitha tumite shughuli situ cia kiwia kumanthia ciana situ kwa mino mesya kivindu ibese ila itewiani ciithitwe ibulile ibeti banziani na kutuve na mabosi na ila twauma mantha kwondwa ciana situ kwa utwe na thina munene kwa mina na umesya kivindu twivoya kanani totona ushughulikiwa kwa mituki undu batontheka kila maelesenikana ila kwina mbindu masani mawio nthini wa misimini nilethengianite na musii wa nguluni yo ina mituo mithuku ya ene kana mbuli lile siende na mavingisi ya maundu na nsunduka cia kiutandiri ile ciisioka isioni kivathukanyo ivikia na kwitha mwisioni wa kutulwa na kungewa miyo ya ene nthini ng'endileithi ngalikweno ya kwangi ndithia wana security nirailite kwiki wakana mini mataa ukesaithi andu mavitite meumanya icha ukiende kwa ningosa mwana ni nene no kondu wa mlika mwinzi nitwithitwe o twikalite ivinda nene serikali lena hivo tuyenda itwikie mlika mwinzi lakini ile no kie yauma unity kuvoya likile itwikie mlika mwinzi ni kwitha nitukeo benwa muno na nduka uko nundu ni na nduka kweka bunzwa nundu baimulika mwinzi kukitu kwithana mathina maingi muno niti kwenda kwitha na tutuality wikesaidia na tukomete tina thina nitu ya tuna Mauvoo thini wa silangani no timbie kitite kiwa mathanzu twende na kuyo tukaiyo wono kuta tija twimba seo nundu asiana nini twina sova kila amendekethia muno ni vethwe na usese ina muno kuongelangwa masani mawio na kwikithia kana siko seo sangili na kuse wakati wa enenthia ya ovomwe na siko nthuku ila methitwe maona matuku mavitu tena mundu lona miwe silangani nundu wa mathina suesethia na andu menukite ni mopamiwa na nengiti kwenda chuchulite muno ukiseya sana zitu sinukite ila soma wiani kiwithoni ina thina kwa kwinuka kileluni nundu wandu ala makwetio kwa tandu makaina silangani nitu kwenda u tenda tikiwe chuchulite wisethia nitaendeana kwithiwa tina mo tukomete kesea tina thina na tuililikanwa kilelu kwa mina na kwitha na mbua betha bethi na munene zianisu ya kwiki bindu nundu ila kwiki uwe mundu ndatona usemba
na ibetila sie na Mauvoo na ibetila ngo itona kwesela lelo no swela kwena mbua ina silanga iva kwa uwa ni yuswa mno timbi enesa titikwenda yiwe nundwa kusubia siana sito ila nini nikendana na to kwenda twikiwe mbele kiwike musini withia tina thina wa kutaba kiwu nundu tasiana nini wito mabasi langa weona nzika nundu ndwisikana uke oko kinelaba nikatono usiuka kuni twikwenda serikali ituchungulikie. Mutongo TV kuma matungulu kaunti ni Masako nyene toboni Mutesia. Umwe wa alama na wakitia kibila cha Usumbi Paul Kigame ni waumia witano kula kwa serikali kutangasa munao na nza ila yiko ta moisi munene kwindi nikenda ukwata utethio kuma kwindi sianza na ndomango ya ulau haweta wenta ukwiri wa kitui cha kutethesia enendi kukwata liu. Naomba kwamba serikali kupitia rais wetu William Ruto ikubali kwa haraka sana kuweza kutangaza kama janga la kitaifa yale yanayoendelea kule Northern Kenya. We want our president to declare this a national disaster. We are requesting our president to declare this a national disaster so that we can address it with the kind of seriousness it deserves. Kwa hivyo, ninaomba kwamba kama Wakenya kweli tuna shida nyingi za uchumi na kila mtu anaumia, lakini kuna wale ambao wanaumia kuliko wengine. Kwa hivyo naomba tuungane ili tuweze kuokoa janga hili, watu wetu kutoka kwa janga hili. Tutakuwa tunakutana na viongozi tofauti kutoka bunge, kutoka county zile ziko affected, na vile mashirika ya kijamii na civil society na wote ambao wanahusika kwa njia moja ama nyingine ili tuweze kuokoa maisha. Tutakuwa na mikutano mingi na pia tutaweza kuzungumza na bunge ili tuweze kuona kwamba jambo hili limeshughulikiwa. Today we are gathered here to rally support for our brethren, friends, relatives, family, Kenyans in the northeastern and other drought affected areas. As an educationist and also as Jenga Mkenya, my concern is to the children in schools who are about to sit examinations, the grade 3 assessment, grade 6 assessment, and the Form 4s and the Class 8s that have dropped out of school for lack of food. They cannot be able to do their examinations because they cannot be able to sit that exam. They have no homes to go to. They have nothing that can propel them towards that. So they don't have an equal opportunity like other Kenyans are having today. Musiaisa tisio kedia kwange wailai na uvitukanu wa ndeto na wasiahe katuka vikie kumikwata mbunge nene ni avitukidia maminista onde alama na olotetwe ni President William Ruto Evo Penina Malonza na ulo nolotetwe ta minister wa utalii nyamo siakitheka na kithio na ulo na letwe ni komitile na dhungulula masitwa manzama isu ya maminista alama naendekethetwe ni Musumbi William Ruto Benjamin Mwaka no kutuelesea. The last vote is that the House rejects the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Ambunge kuma ilembe cha ukamba ni mamu kadhia mwandu Penina Malonza hitindake kuvitukithia ni mbunge kwi umundi masaa Mauvoo hitina kwithwa nale ni zama ile na meki ya ukunikili dhino alivoti ile na nenganwe mbe wa mbunge muthanani wa hiyo ethia ni ithia be mundu ithia omiwe katika mitaratara eno ya kumanthia Penina kivila ni tuyasya ithie ta mbai wendi witu ni twende kwitha twi kindu kimwe kutu kwenda mawasi madilikanganu na muno ila kuoka maundu ma kutwa mbaimbe kwa ose njukumu athukume na esi apala umite esi ebindani anywe ebinda kwina thina muno wa bandits na kwina mathina mengi muno maliu andu ni mainie gukua ni liu kwa Penina wathi katika cabinet ni kukulia nikenda
ulilikane bala umete ukase metuke andu masailelwa na leu nundu mena kwina thina wanza na kwina thina na wabisi mainena hitino Malonza kuvitukithwa ambunge ni masya kana yume na mwikio no kwithwa haithukuma mbaya mukamba kwa kuthinikia thina ula wivo ukonya aithi mangamile na ingi kwikithia ala methwa mowaiwe ni thamu cia kithekani lembetani ukamba ni maibwa kwa ivinda ya asa kitu ikaune ni thito yothinwa ni bantist kana mashifta na kitumi kila kinene kitumithitie kwithwa na undusu ni kwisa kwithia twi mubaka wa game reserves cia kitui na party ya wildlife na nondo no kwithia ngamie ministry su we wala tumugule wa mbe eke ni kindu cha mbe kwithia ni kwatilanua bekwe catline ila kubathukania wildlife game reserve na community na ngukule Penina alika usukani ni akikishekana ni wa proof andu amana mulea wrong na ithu kumana biti na kindu kiambe asisie game reserve ila si ukambani tesu ya Kitui South na Kora ila eba angaliko sia mwingi na Tana River na ku make sure ni wa open up that area to tourism. Ayumbe kuma kaunti ya Makueni, Kitui na ile Masako nimevitikie hilambai thina wendi wa chendi cha vamwe ninena na wasya umwe kwa vaita wa mwene nthiki maendeleo na kiutongoi kindu kila mwana nisio umundi kwa kuvitukithia mwandu Penina Malonza na kumba ute ivathukanyo sio cia milengo ya kiuteti. We expect you to perform. Tusiaesie tourism nyendi ambao sisi yaoneka kwa Kitui Machakos kola wood carving Syoma Penina nene sinesa no to arrange with the tourists nisiambe yauka na eto promote industry no ito ya wood carvings na onandini ya culture. We have a very strong culture na no kandini otuete tourists nekenda with the matembea na ema to promote na eto kila kuma balate. You President William Ruto no wetelo kuwabidia ma minister au nde munene wa miao na indi minister munene mwolote Musalia Mudavadi no kana mambese wea imwe kwa imwe ndino tongo yu wake wa miaka 5 na ndio lilikania ndene ya cabinet esu no baba nene awa issues yake wo ne wesine saketui weona matembete akamatembete na mitungi na mangoi maithi for days koinenewa nena na cabinet secretary ola wakewo o make sure kewo ni chanengwa upaombele kwa kwito ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma vamya kone ya mbunge Musinwa Ilovi nyenito Benjamin Mwaka Musaisia ni tukwata uthomo ongi na indi ndiri wandisio kithia oingi. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio single 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto moshi asingo kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo da wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilendi kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndoima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndatika miongo na sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udhocha
chandini wa kilungu cha Dhambalala. Ndume numenete kukubukiwa nikibeti. Onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukubukiwa ni mundu muka. Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo. Edwa wikalatha yukwenda. Edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa. Withie ungua muome waku. Wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina. Na era ni kwako kuna salute. We mutambue tu nikana kwithwa mugo ndini wa musi nundu. No mena kulea kutambulika. Na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa. Nikana mumanya chao. Wikala life with a control. Nini nabaka wikala na control. Da yundu tuonyekane kulechu itendelanso. Itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambende uyani mwitu yawe aende wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau hindi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaiku nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Drought. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni wese uima ni uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongoete kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambato ni thakame, kukosa vina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals.
Musesa ni na udhocha tukavikie kutambani imwe ukunikili yu yonanya kana ivindaye kwina munao indo milioni ile ndolo itano ni kwete kumanwa na munao ulawi kumbelete isioni kivuthukanyo sianthi ya Kenya. Ainene ya musini wa Mombasa mwandiki muveani wa indo Ari Kimutai niwetie kana serikali niende na kumanda soko ndisianza kuthosya indo ni kana kusia aimi ma indo maikavikie kulikwata wasio mbeange. Angelina Muse ni mwandiki witu wa Mauvoo. Kwenana na Hari Kimutai na ula ni mwandiki munene wa indo niwaelesekana serikali ni kumanda soko ni kana kuta indo ndisiantha kuitana aimi nthini wa isio ila si kuombeletwe ni nza na munyao memu wamba na muvia wa Kenya Meat Commission. This product the government has invested in it, piloted in 14 counties, ASAL counties, but now through the support of development partners we are going to roll out in the entire 24 ASAL counties. So these are some of the interventions that the government is going to provide, in the sense that the insurance program will support the pastoralists in the time when they need money to buy pasture for their animals, because a payout will be declared because of drought, and they will be able to get money to buy feeds for their animals. We also want to invest in, we have as a result of the International Rangeland and Grassland Congress that was held in the country, though it was virtual, we were able to come up with other research findings in terms of sustainable production, fodder production systems in the country. And we are now going ahead to encourage our pastoralists to know how to manage their rangelands to be able to sustain their livestock production. Ainene ava kauntini ya Mombasa kavindane kala mavingwa muvango wa kusiaithia na kuendesya indo sia kuete yiya nwawetakana aimima indo ni makunikite muno ni kumana na kwasya indo sio ni kumana na munyao ula wikumbulite kaunti kivathukanyo va Kenya. We estimate to be about 2.5 million livestock that has been lost, but the rest, I think they are not in a very stable condition. Their body weight has really emaciated because of lack of pasture, and also because of the movement of animals to long or far places to look for pasture and water. So you find we have animals, but their body condition, their body weight is not very good, that it can, they can be able to dispose of. If they are disposing of, again, they don't make or they don't fetch the correct value for their animals. Niwalesekana ikomano yiya methenya ina na ila yetete vamwe aimima indo sia yiya ni kuvikia kusia matunda kwa kumanza nzia sia kukitana na munyao vanthi ya Kenya. The government is already providing other interventions like the off-take program through the Kenya Meat Commission, and we are also encouraging our pastoralists to sell their livestock. We've partnered with the other developing other countries like the Gulf states, Oman, for example. They are now off-taking our animals. We are now selling live animals to Oman. So that's reducing the number of animals that we have in the country, in the sense that most of them are now struggling to feed. Our farmers are now struggling to feed these animals. Judy Odongo na ula ni munini wa muungamai wa mulati wa miaka 5 ni wawetakana mulati uno kuvikia kwa ilia maundu meko ne kusiaithia indo lewa indo vamwe na ndonyo kwi aimi aiwetakana mulati uni waambiswe kauntini ya Kitui makuweni Taita Taveta na kaunti sia Udhuloni wa Sua. And we have focused on several value chains, key of them being dairy. And in dairy, we are focusing on issues of breeding, improved breeding. We are focusing on issues of animal nutrition, which is very important for the Animal Production Society of Kenya. And we're also focusing on issues of markets, of milk and milk products. And so we work in several counties in this country. And so we work in Kitui, Makueni, Taita Taveta on the east, and we work in all the western counties, and we work in Nyanza counties except Nyamira. So the reason that we are here today is we have partnered with the Ministry, State Department of Livestock to develop training materials, harmonized extension materials that are very important, especially on the issue of nutrition, but many other things that concern livestock production, but that concern also dairy farming in this nation.
Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.